লেবার নেতা স্যার কিয়ার স্টারমার বলেছেন তার দল ক্ষমতাসীন হলে বর্তমান সরকারের রোয়ান্ডা নীতি ডাস্টবিনে ফেলে দেবে। ছোট নৌকায় ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে অবৈধভাবে মাইগ্রেন্টদের ব্রিটেনে প্রবেশ বন্ধ করতে লেবার সরকারের নীতি ও কৌশল ঘোষণা করতে গিয়ে আবারও একথা জানান লেবার নেতা। ইংলিশ চ্যানেলের এপারে কেন্টে শুক্রবার আয়োজিত দলীয় এক কর্মসূচিতে যোগ দিতে গেলে কিয়ার স্টারমারের সাথে ছিলেন স্থানীয় এমপি নাটালি এলফিক, যিনি দুদিন আগেই কনজারভেটিভ দল ছেড়ে লেবার দলে যোগ দিয়েছেন। Under Rishi Sunak, the Conservatives have become a byword for incompetence and division. They have abandoned the centre ground and failed to deliver for the British people. লেবার নেতা বলেন তার দল ক্ষমতায় এলে নতুন একটি বর্ডার সিকিউরিটি কমান্ড গঠন করা হবে। এই কমান্ড বিদ্যমান বর্ডার ফোর্স, MI5 এবং ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির সাথে যৌথভাবে কাজ করবে এবং ইংলিশ চ্যানেলে ছোট নৌকা পরিচালনার সাথে জড়িত সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রকে বিচারের আওতায় আনবে। বর্তমান সরকারের রুয়ান্ডা প্রকল্প বাতিল করলে প্রথম বছরেই ৭৫ মিলিয়ন পাউন্ড সাশ্রয় হবে। এই অর্থ ব্যয় করেই কয়েকশো নতুন কর্মকর্তা এবং গোয়েন্দা নিয়োগ করা হবে। This problem must be tackled. These gangs must be stopped. Our asylum system must be rebuilt. Our borders must be secured. Border Security Command will bring together hundreds of specialist investigators, the best of the best, from the National Crime Agency, the Border Force, Immigration Enforcement, the Crown Prosecution Service, and yes, MI5. প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক লেবার নেতার নতুন পরিকল্পনার কথা শুনে প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, কিয়ার স্টারমারের পরিকল্পনায় নতুন কিছুই নেই। তিনি যা করতে চাইছেন সরকার এখনই তাই করছে। As far as I can tell, all the things that we're talking about today are all things that we're already doing. Crunching through the backlog, having more law enforcement officers do more. That's all happening already. We announced all of that more than a year ago. ইংলিশ চ্যানেলে ছোট নৌকা বন্ধে ঋষি সুনাক এবং কিয়ার স্টারমারের পরিকল্পনার মধ্যে ব্যাপক কিংবা মৌলিক কোনো পার্থক্য এখনও স্পষ্ট না হলেও তারা কিছু একটা করে ফেলবেন এমন ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। ইংলিশ চ্যানেলে মানব পাচারকারীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন প্রয়োগ করতে চায় লেবার পার্টি। These vile people smugglers are no better than terrorists. They're a threat to our national security and a threat to life. And it's time we treated them as such. That means new powers, powers that will allow us to shut off internet access, close their bank accounts, trace their movements, using information provided by the intelligence services. কিন্তু ইংলিশ চ্যানেলের মানব পাচারকারীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন প্রয়োগ কতটা সফল এবং বাস্তবসম্মত হবে তা নিয়ে সংশয় আছে। So I think there's an open question here about what precisely these anti-terrorism powers will amount to, whether it will make it considerably easier to police smuggling gangs, and ultimately whether it will have a material impact on getting small boat arrivals down. Keir Starmer, you say that you want what you call a border security command. The Prime Minister set up a small boat operational command. What, in practical terms, is the difference? Well, let me tell you, the Prime Minister's operation, which is good, is a processing operation here, coordinating with those in France about the boats that are actually coming across. But I want something much more ambitious than that, which is to set up a command that will take down the gangs that are putting people in the boats in the first place. How can you be certain that the government's Rwanda scheme won't be a deterrent? Maybe, just maybe, it'll work. I think it's a gimmick. I think it's an extremely expensive gimmick, £600 million to remove just a few hundred people, less than 1% of those that arrive by small boats. I do not think it's going to work. I'm not going to come into government if we're privileged enough to do so and flog a dead horse at great expense to the taxpayer.